Kama kawaida, you're hanging out with me, your girl, the media messiah, Ziza Hashim. Tuko na Sasi Buli wa Kimodo, Natalie Githinji, and Mana Rastaman DJ Coljax. And we have our representatives up IV, Purity and Paul from Uraia Trust. Every single week, waga wanamokre, wanatupatia content, wanatupatia knowledge, wanatupatia information. So as we go and vote during the general election, tuna vote from a point of understanding. We say that knowledge is power. Usiende tu unapiga kura jumsi amekupatia 50 bob. Usiende tu unapiga kura jumsi amekupatia chapo. Usiende tu unapiga kura tu jumsi amekwambia nakupenda. No, you need to listen to what it is they're saying. You need to have an understanding of how the political climate operates. So tukienda kupiga, unapiga kura not with ignorance. Unapiga kura ukiwa unajua nini unaenda kufanya pale hivyo. Na tumezungumzia the different formulas zenye zinatumika for different elective and nomination positions. Tumeangalia the plurality aspect where mwenye akona votes mingi ndo anashinda. Tukaangalia the absolute majority where that applies only to the president, whereby anafaa kugana at least 50% plus one of all the valid votes cast, na pia kwena at least 25% of votes cast in like 27 counties. Tukaangalia the proportional formula ikifikia kwa wase wako nominated, lakini kuna kitu inaitwa runoff. Na hii kitu I'm so sure most of us were tujui. Na unajua runoff. Gun to your head right now, I give you 1,000 bob. Uniambia runoff. I'm dead. Ushani shoot at this point. Na unajua uko peke yako, so many of us tunaisikilianga tu kwa the grapevine. Yeah. Wewe unasikia kunaweza kuwa na runoff sawa, lakini hatujui runoff. Runoff ni nini? Runoff sounds like one person has been disqualified. Maybe hata it's not that. Ama ni wanakimbia mwenye ataweza kukimbia. Whatever happens. Fresh barida. Purity, what is the runoff election? Na huwa inaokaa vipi na ina apply to which particular seat? So runoff, usipo meet the absolute majority. Ndio sasa tunaenda runoff. Okay. But sasa tukifika kwa runoff, iko only applicable kwa the presidential candidates. Na ni the only first two, number 1 na number 2 peke yake. So like how wengine wao wanatolewa. So lazima sasa tukifika hiyo place, it is conducted 30 days after the announcement of results. Okay. Within 30 days inafaa tukwe tumeenda runoff. But sasa tukifika kwa runoff, hawatatumia ile 50 plus 1. The person with the majority votes ndio sasa declared winner. Oh, interesting. Yeah. So inamaanisha if we have like right now tuko na 4 presidential candidates. So kidogo mtu akikosa kumeet threshold hiyo ya 50 plus 1 na akose kufikisha hiyo at least 25% of the valid votes cast in 27 counties, tunaenda runoff. Alafu number 3 na number 4 outside. Wamwe venye wata support. Yeah, and that so is number 1 na tu apelekane. Yes, and that is where unaona political parties wanafanya zoning. Yeah. Juu lazima ukwe na stronghold. Unajua hii county A nimekafunga, county B nimekafunga. So that hata time wanafanya hizo campaign, unapata kuna party imerudi kwa particular county mara 3. Yeah. Sijui kama mnajua hiyo county imeenda kwa hiyo county mara mingi sana, ni kuhakikisha wameseal kabisa. Securing. Wamesecure. Okay. So now unajua hii mambo ya elections iko na a lot of terms that we need to learn. Sasa kama hiyo ya runoff, and then there's another one which is the fresh presidential election. What is that and what really happens? Paul, maybe unaweza tuambia? Asante sana. The fresh presidential election, unajua kama kutakuwa na fresh election inatokea kwa sababu ya vitu tofauti. Na kwanza mmesikia kuna hiyo kitu inaitwa runoff, na pili kuna ile inaitwa petition. Mfano kama unakumbuka 2017 kulikuwa na petition ambayo ilipelekwa kwa court. Kwa hivyo ilisaidia kuwa na fresh presidential election. Na unajua kwamba hiyo fresh election inafaa kutendeka, kama hiyo petition inafaa kutendeka within 7 days kwa presidential, na iamuliwa within 14 days. Alright. Lakini kwa hizi positions zingine tuseme kama za kina governor ama MCA na bunge ni within 28 days. Okay. So unapata ya kwamba katika hii fresh election pili inaweza wakaa kama tuseme wakati huo maybe someone within ambao anasimama amekufa. Kwa hivyo inatupatia opportunity nyingine ya kufanya election within 60 days. Alright. So even inaweza tokea kama kuna kitu inaitwa fresh election. Alright. Yes. That is very well put. So scenario ya kwanza ni saile wasa wameenda Supreme Court, elections are nullified. Yeah. So we have to have a repeat election for the presidential candidate, for example, kavile tuliona 2017. And then the other one in the case that president anadai kabla
assume office. Exactly. All right. Now, kwa hii fresh presidential election, kuna formula ingine where we're going to determine nani ndo mshindi ama tu mwenye ako na majority aende? So hiyo ni kwenda sababu ni fresh. So hiyo haina zile ma conditions mingi kama vile nikatu ile runoff. Kama kuna fresh ni hivyo tu kawaida. All right. Yes. So haitaji a majority of votes, no counties, no nothing. Moja peke yake. So haitaji vitu mingi sana. And what about the declaration of results now in a fresh presidential election? Hiyo kama tu kawaida itatumika tu the same method kama yule IBC ndio atatangaza bado. Lakini unapata kwamba saa kulingana vile tunavyoona with the 2017 na 2022 kutakuwa na utofauti sana sababu hakutakuwa na ile mambo ya kuficha servers vile ilikuwa kitambo. This round itakuwa more open na media itaweza kusema the results. Itakuwa ina run parallel results. Final result itakuwa announced for the presidential, itakuwa announced by the returning officer mwenyewe ambaye ni Chebukati pale. Lakini kwa this other position the returning officers ndio watakuwa na determine what has happened within those places. And tunatarajia kwamba saa mambo itakuwa angalau kukuwa na ile openness na ile transparency ndio itatupatia ile watu waweze kuwa na ile accountability na transparency kwa hii mambo ya upigaji kura kwa sababu kitu cha muhimu kile inakuanga transmission of the results ndio inasumbuaga watu wengi sana. And I believe IEBC has been able to prove that this time they're going to conduct things freely and fairly and will be able to keep track of what is happening. Now when we come back, there's a question that I believe kuna mtu anajiuliza akiwa pale nyumbani because this fresh presidential election kuna koti iko involved. Does the IEBC chairperson need to contact the court and make sure they're aligned or what exactly happens? And I announced to kaende. If you have any questions as well, send them our way via 0710674674. I'd really appreciate a voice note. But coming right up is Navy Kenzo with Magical. Now you're definitely tuned into the Energy Breakfast Club. This is Energy Radio, the beat of the moment, the number one name in music. Kama kawaida, you're hanging out with me, your girl, the media Messiah, Aziza Hashim. Tuko na Sasi Buli wa Kemodo, Natalie Gadunji, and Mana Rastaman, DJ Coljax. And we're all about all matters election. Tunajua as a country, we're going in to the general election on August 9th. We're going to be voting for different leaders who are going to represent us. You're going to be voting for your MCA, your governor, your senator, your rezo, your women representative. And you need to have an understanding of what it entails when it comes to leadership. You need to vote from a point of knowledge. Wanasema knowledge is power. Na leo tunaongelea mambo ya election with regard to number one, runoff ni nini kwanza? Hiyo ndo kitu tumejibu. Tumeangalia fresh presidential elections and how exactly they occur. Na pia tumeangalia the different formulas that are used for different elective and nomination positions. Lakini tukiongelea historia ya presidential election where the president is set to be announced, there's the declaration of results. And when it comes to declaring the results, let's remember kwamba the court was involved here. So is there any way in which the chairperson wa IEBC anafaa ku align na koti once he's declaring the results? Yes. Unapata one of the function ya Chief Justice ni ku-officiate the swearing in of the next government with the symbol of the president. So anaandika notification kwa Chief Justice na tunajua chairperson wa IBC ni Mr. Wafula Chebukati. So lazima announce, akisha announce, anatuma the notification kwa Chief Justice, our ladyship. Martha Koome. Now within 7 days wanapanga venye hiyo celebration itakuwa, because it is a celebration because you are bringing in a new government. Now your president lazima akwe sworn in the public. So inafaa ikue kwa public facility. So si ati wanamswear in bora si tumeona fresh barida public. So inafaa ikue mchana na ikue place yenye wase wengi wanaweza kampia ku witness. So unaangalia, but in the event people have issues because unajua times unaweza na umeshinda but unapata your other hiyo party B inasema like msia kushinda vizuri, hiyo results ikuwe nullified. So badala ya kuandamana haki yangu una organize my youth hapo walete shida, tuko na hiyo procedure. Na the first procedure ambayo unaweza fanya, it is to do a petition. Na petition ni kama ni malalamishi ama ni complaint, cause hiyo ni maneno ya law. So ukiandika complaint
inaitwa petition. Na kuna hizo different stages ya kusubmit hizo complaint. Number 1, if you have an issue na nominations, labda wewe ndio ulishinda na patika kwenye ma certificate, ama hata huyo mwenzako ulimwona kipatia na time ya party primaries, you have a right to petition, na unapeleka hiyo kesi kwa IEBC. Alright. Number 2, kama pia uko na issue na the actual results ya election, kama wewe ni MCA, unapeleka that petition to the magistrate court at the lowest level. If you're an MP, women rep, na governor, unaipeleka kwa high court. Yes. And if you're the president, unaipeleka kwa Supreme Court. Yes. Now na hiyo pia tuko pia na hizo stipulated timeline. So haifai ipite 28 days, because by the 28 days, by the 7 days inafoko submit your petition, ndio by the 28th day issues zimesha kwa resolved. All right, I think kuna ile mistake waga tunaweka kwa akili in terms of aligning ni petition gani zinaenda kwa IEBC na ni gani zinaenda kwa koti. Where exactly do we draw the line kwa isi petition ya IEBC? So like your IBC ni kama the outcome of the nomination. Of the result. Unataka ku overturn everything. So hiyo inaangalia kama ni procedural, but pia party unapata ile time ya the primaries, pia parties walikuwa na tribunals. So unapata the same way wanataka kusilio issues, ndio sasa by the time your certificate inakuwa issued kwa the IBC as UDA or as ODM or as Jubilee, hawa ndio our aspirants in this zone. Hiyo issue yote inakuwa inaweza kuwa imemalizika. But in the event unapata party imesubmit jina ya mtu mwingine, then now you have the right now to start engaging the IBC. Zile vitu zenye mmeshindwa kusort nyumbani, sasa ndo mnapelekea IBC. Lakini past that, where elections have been announced, you need to now go to the court way. All right, Natalie, I believe kwa kila dispute lazima tukuwe na mechanism, si ndio? Na hiyo ndo kitu yenye ulikuwa unashinda ukiniuliza tu hapa, lakini mimi siwezi kujibu. Because unajua kuna kwa organize disputes za nominations, and it comes to nominations, ama a member of a party and a party, wao solvaje ama ni ile tumenyane tumalize hii story. What are some of those mechanisms zenzi utumika? Unajua kuna hiyo complaint mechanism ambazo zimewekwa within hata political parties themselves wako nazo, lakini sasa ukiona kama political party haikusaidii sana, unaenda kwa IBC, na kwa sababu IBC pia iko na hiyo formula, kama pia haifanyi, ndio sasa unaenda the last resort ambayo ni court. So that at least tukue na ile kuobserve rule of law na the process ambazo ziko, kwa sababu unajua kwamba by the time ukifika kwa court utaulizwa kama the process uliweza kufollow up vile navyo paswa, kwa sababu kuna hierarchy. Kuna hiyo hierarchy na pili kuna hizo regulations za election petition vile zinafaa kufanywa na how the complaint mechanism zinafaa kufuata. All right. Now anasema kwamba an electoral dispute inakuwa determined within 7 days after lodging your dispute with IEBC. But now we need to dive into a conversation yenye I believe kwa mbogi yako kuna mtu amekwambia yeye ni observer. Hii election ikikam through, nahitaji kujua hii election observation ni nini. Unaenda tu unasimama tu hapo, nimeobserve, sawa, wacha niende home, wacha ni washow venye nimeobserve. Bebu, sit right and sit tight ili tuweze kujua election observation ni nini, importance yake ni gani, au ma observers wako na right, ama ni kila mtu mwenye anajisikia hiyo asubuhi anataka kuobserve akuje tu. Welcome to it. This is the Energy Breakfast Club right here on the beat of the moment, the number one name in music, Energy Radio. And of course, kama kawaida, you're hanging out with me, your girl, the media Messiah, Aziza Hashim. Tuko na Sasi Buli wa Kemodo, Natalie Githinji, and Mana Rastaman, DJ Coljax. And we need to wrap up on this conversation that we're having with our representatives from Uraia Trust. Every single week, waga wanamokre hapa hivi, wanatupatia information, wanatupatia knowledge on how the political climate operates, what we need to know as we're going to vote for our different leaders come August 9th, because we need to have an understanding of how everything operates. Ndio hata ukiuliza mbona IBC haijafanya hivi, unafaa kujua kama ni kazi yao ama si kazi yao. Now there's a terminology that we come to interact with every single time we have an election. Mara tunasikianga ma agents, mara tunasikia ma observer, na mimi nikiwa mtoweni nilikuwa najua
mtu yote mwenye anataka kwenda tu kusimama hapo observe, yani observer na iko tu freshi kabisa na apatiwe zile shati za grey zenye zimeandikwa observer hapo nyuma. Now we need to understand election observation. What exactly is it and why is it important, Paul? Unajua kitu cha muhimu sana wakati kama huwa kura, tunapaswa kujua kwamba election observation ni jambo la muhimu na inatokea kabla na baada ya uchaguzi ili kuwezesha watu kuelewa nini kinachoendelea wakati wa matayarisho ya uchaguzi. Because election ni cycle, sio ile siku ya kupiga kura peke yake. Kwa hivyo unapata ya kwamba wale ambao ni observers ni watu ambao wameteuliwa na wamepitishwa na, yani wamekuwa accredited na IEBC kuhakikisha kwamba wanaangalia yale mambo yanatokea katika zile polling station. Na unapata ya kwamba hawa watu ni wanatokea kwa mashirika tofauti. Inawezekana kuwa ni wale wanatoka kwa civil society, media, inawezekana pia ni raia wa kawaida, na pili inawezekana ni let's say European Union, wale watu wa kimataifa, African Union, na pili unapata pia kuna zile electoral commission za nchi zingine wanakuja kufanya ile inaitwa benchmarking, ku understand what happens within a particular election activities. Na kwa hivyo hawa watu kazi yao ile ya muhimu sana ni kuangalia kinachotokea pale, ndipo waweze kupeana ile habari kwa IEBC, na pili kuelimisha ama kupasisha ujumbe kwa the public, so to understand the whole process vile kunaendelea. Kwa sababu unajua kwamba kuna mambo mengi ambayo yanatendeka wakati wa uchaguzi, wakati wa matayarisho. Unajua ya kwamba pengine zile processes watu wala wanasimama kama registry kosawa, kama kuna mambo yote yanatendeka pale katika zile stations. Kwa sababu unapata ya kwamba saa zingine pengine kuna watu ambao wanaleta fujo pale, wanahongana. Kwa hivyo hao observers kazi yao ni ku identify vitu kama zile ndio zisiweze kutokea. Kwa hivyo wanakuwa ni macho ya watu wale wengine. That is so true. Na kitu cha muhimu lazima ukue accredited na IEBC wakutambue, ndio at least isikue ni mtu yoyote ndiye anakuwa observer. So si anyone anaweza amka tu aseme mimi leo nataka kuobserve, I have a right as a citizen of this country, and what we need neutral people who are going to ensure that they are accredited by the IEBC. Now we need to understand, do they have rights? Wanakuwa na rights ama ni wao chape janta when they home? Do they have any rights as or observers? Even privileges? Ama privileges like, oh, this is supposed to be done, this is your right. Do they have any rights? Wako na right. Jununa number 1 wamesha kuwa accredited by the IEBC. So kazi yao muhimu, it is also to observe the electoral process from the registration. So like how coming it your time election, because unapata labda kuna watu hawakuwa registered because of some issues. So one of the things it is to bring out to light hizo issues, ndio pia hawasiwafikiwe. But right yao ya kwanza ni as in they can access the polling station. And you see now it is important because the chairperson of IEBC alisema results ya polling station ndio final. So wakikuwa hapo wana capture hiyo data as it is, because hiyo ndio inatumwa kwa server. Then pia wanaweza access information. So kama kuna anything that is happening, wako na hiyo privilege ya kupata information from the citizen, kukana IEBC, kutuleta pamoja, na pia kutupatia report venye hii the entire process pia ilikuwa inakaa. Then pia wako pia na right ya receive cooperation from the election official. So si ati wanapingwa ati unakuja lakini hatuwataki hapa. So like ataki kuja na pate labda hiyo line ya polling station, wase wamejibrand na political parties. As in akona right ya kuita huyo official amulize what is happening. Because unajua hiyo pia hiyo ni election offense. Hawezi enda kuvote leo umevaa the fifth nataka umevaa the fifth. Tutajua tu umse
ni wadhe fulani. Kuna message fulani Kuna anafaa message fulani kunani tu anapasa na campaign cross. period imeisha. Yes, na pia wakuna right ya kuongelesha mse any person in that polling station. So labda unapatanga mostly wasenye wanasaidiwa kuvote. Yeah. Unapata kama huyo agent huyo mse hayuko hapo. Tuko na wale official wenye pia wanaweza kuwa tempted. Because tunasema tuko neutral in talking. Yeah. But lakini deep down we are not neutral. Because hiyo day ya election nitaenda na iko mse mwenye tu nitavutia. That is true. So like wako pia na right ya kuinterrogate wasenye wako hapo. Because labda kuna agent alifungiwa nje hakuingia. Labda even the clerks are few. Yeah. What is happening just to ensure that the entire process Love is it. actually Love it. And we can see the different elements zenye zimekuwa incorporated ili tuhakikishe kwamba the elections are free and fair. That we actually have neutral bodies that are going to ensure that even the latter is catered for. Yeah. Now, what is our call to action today? Nikianza alafu po lakimizia our call to action saizi atuambi watu wa register saizi but that will come immediately after election but our clarion call please maintain peace for now maintain peace now and after election na saizi pia tunasema please go and vote usikai na hiyo kura yako cause hiyo kura yako ndio itafanya huyo mse mwenye utaki ashinde na kwe your next MP or MCA. Yes, sir.